Hello, how are you, students? I hope you are fine all. Today, I would like to explain about Unit 9. I want to take a bus. In your book is page 89 until 96, ya, dari halaman 89 sampai 96. So, please open your book. Yeah. Okay, now we will start. Okay, this is. Nah, please open. Oke, coba perhatikan. Kita akan belajar tentang. Nah, ya, ini tujuannya, the purpose of learning. Oke, the students can respond verbally sentences, ya. And then the students can express about doubtness. Doubtness itu keraguan-raguan, ya. And then peserta didik dapat mengungkapkan kemampuan about ability, ya, can express about ability. Melalui contoh guru, peserta didik dapat membaca teks naratif, so you can read the readings, narrative reading, ya, simple narrative reading with correct with the right intonation, dengan intonasi yang tepat. And then melalui latihan, peserta didik dapat melengkapi kalimat sederhana, so you can complete the simple sentence. Okay, this is the teacher. Study some expression below. Ya. Oke, coba kita mulai. Sorry, ya. This. Follow me ya. How can I get to the museum? How can I get to the museum? Ya. Bagaimana saya dapat pergi ke museum? Bagaimana caranya ke museum? Tuh ya. Number 2, you can take a bus. Kamu dapat naik bis. Number 3, Bobby is 7 years old. Can he ride bicycle? I'm not sure. Nah, ini yang tentang doubtful. Ya, nah, tentang keraguan-raguan ini. I'm not sure. Ya, saya nggak yakin. Ya, itu. Oke, understand? Now we will go to the next page. Nah, kita akan belajar dulu about vocabulary. Vocabulary on page, the last page ya. The last page of page 96, halaman 96. Okay, follow me. Ya. Bus. Bus itu artinya bis, ya. Can dapat. Castle, ya. Castle itu artinya istana atau kastil, ya. Castle, ya. Newcastle, ya. Culture itu artinya budaya. Indonesian culture, ya. Foreign culture, budaya Indonesia, budaya luar negeri. Drive, menyetir. Driver, supir. East, timur. Enter, memasuki, ya. Forward itu ke depan, ya. Get to, sampai, ya. How can I get to the museum? Bagaimana saya caranya sampai ke museum? Guess, tebak, ya. Guess, tebak. How, bagaimana? Jump, melompat, ya. Pass, melewati, mengoper bisa, melewati, passing. Pedicab itu becak, tricycle, ya, becak. Roda 3. Oke, pedicab, becak. Next, plane itu pesawat terbang. Next, play kite itu main layang-layang. Pool itu kolam, ya, swimming pool, kolam renang. Refill itu menyebut, ya. Ride, I want to ride my bicycle,
Saya ingin mengendarai sepeda saya. Ya, I want to ride my motorcycle. Oke. Next, ship. Ship itu kapal laut. Ship. Thirsty, haus. Travel, berkendara. Ya, travel. Train, kereta api. Turn left, itu belok kiri. Turn right, belok kanan. Kalau putar balik apa? Turn around. Ya, turn around. Turn around. Terbalik. Oke, warm. Ya, warm itu hangat. Warm. Ya, warm. Ya, it's so warm. Oke. Next, go to page 90. Okay, have you opened your book, page 90? This is about Indonesian Miniature Park. Indonesian Miniature Park, artinya Taman Mini Indonesia. Ya, itu namanya Taman Mini Indonesia Indah ya. Kalau ada di Taman Mini, ada di mana itu ya? Aduh, daerah Jakarta Timur ini. Ya, oke, kita akan baca ya. We will read. Chico and her friends, Fajar and Anita, go to Taman Mini. It is located in East Jakarta. Taman Mini is one of the famous tourist resorts in Jakarta. It reflects Indonesian culture. They travel by bus. Their bus passes on Jalan Gatot Subroto. Before they enter the park, they must buy some tickets. At first, they visit sports museum. After that, they come to the children castle. Ya, children castle. I will repeat. Ya, sekalian dengan artinya. Chico and her friends, Fajar and Anita go to Taman Mini. Chico dan temannya, Fajar dan Anita, pergi ke Taman Mini. It is located in East Jakarta. Lokasinya di Jakarta Timur. Ya. Taman Mini is one of the famous tourist resorts in Jakarta. Taman Mini adalah salah satu tempat wisata terkenal di Jakarta, ya, resort. It reflects Indonesian culture. Merefleksikan, menggambarkan budaya Indonesia. They travel by bus. Mereka berpergian menggunakan bis. Their bus passes on Jalan Gatot Subroto. Bus mereka melewati Jalan Gatot Subroto. Before they enter the park, they must buy some tickets. Sebelum mereka memasuki taman, mereka harus membayar beberapa tiket. At first, they visit sport museum. After that, they come to the children castle. Pertama, mereka mengunjungi museum olahraga. Setelah itu, mereka pergi ke kastel anak-anak kecil, ya, kastel anak-anak. Oke. Finish, understand all. We will go to the part B. True or false. Benar atau salah. Ya, true or false. Case. Nanti kalau benar kalian tulis T ya. Kalau salah tulisnya you write F, false. Chico and her friends go to Taman Mini. True, ya. Anita join them. Anita bergabung dengan mereka. Coba true atau false? You check. Number 3, it is located in West Jakarta. Lokasinya di Jakarta Barat. Benar atau salah? True or false? They go there by bus. Mereka pergi ke sana menggunakan bis. Before entering the gate, they buy ice cream. Sebelum memasuki pintu gerbang, mereka membeli ice cream. Ya. Okay. We go to the next page. Please open your book, page 91. Okay, part C. How can I get to? Ya, complete the sentences based on the picture. Jadi kalian lengkapi kalimat
berikut ini sesuai dengan gambar. How can I get to itu bagaimana caranya saya sampai, bagaimana caranya saya menuju ke sana. Ya, how can I get to the museum? You can take a bus. Kamu bisa naik bis. Oke. Number 2. How can I get to the swimming pool? You can take apa? Nah, untuk masalah can ya ini itu ada how to pronounce ada dua. Kalau American English atau British English itu beda ya. Kalau yang can itu dapat, can't itu dapat, ada yang can't itu tidak dapat ya. Ada juga yang can atau can, I can itu artinya dapat. Ada juga I can't itu saya tidak dapat ya. Jadi bisa can atau you can ya. You can take a bus ya, atau you can take a bus, same ya. Terserah mau pakai apa, American English or British English ya. You can take ya, biasa you can take. Oke. Jadi kalau tidak dapat kalian tekan I can't atau you can't take ya, you can, nah ditekan kalau tidak dapat. Oke, you can take becak, apa bahasa Inggrisnya? Oke, next. Number 3 and 4. How can I get to Bandung? You can take. Nah, ini sudah ada gambarnya. Easy ya. Kereta api itu apa? Kereta. Oke, number 4. How can I get to Bali? Wow, ini gambar apa ya? Kapal terbang, pesawat terbang ya. Jadi how can I get to Bali? Nah, pakai ini dulu ya, jangan langsung. You can take baru. Okay, understand? Can we go to the next page? Yes. Okay, we will go. Okay, number 5. How can I get to West Sumatra? How can I get to West Sumatra? You can take, jadi pakai seperti soal nomor 1 sampai dengan 1 sampai dengan 4. You can take ya, you can take apa ini? Ya, ini kapal laut. Ya, ada di previous page atau di vocabulary tadi. Oke, next. We go to part D, survey. Ya. Ask your friends the following question. Nah, untuk ini kalian bisa nanti lakukan survei. Kalian tanya dengan teman kalian, teman sekelas boleh, atau your parents, you may ya boleh. Ask your brother, ask your sister, ask your relatives is okay. Saudara-saudara boleh. Atau ask your friends in your group ya, on your WhatsApp group, silakan ya. Ada 1, 2, 3, 4, ada 4 pertanyaan. Misalnya, can you swim ya, can you swim ya, dapatkah kamu berenang? Nah, kalau yes I can, lalu kalian jawabnya dengan checklist. Kalian checklist seperti ini. Iya. Oke. Can you play badminton? No, I cannot. Jadi kalau tidak bisa, silang. Ya. Can you play kite? Dapatkah kamu bermain layang-layang? Kalau tidak bisa, kalian cross. No, I cannot. Can you sing? Yes, I can. Ya, yes, I can. Itu. Please ask 1, 2, 3, 6 friends. Please ask your 6 friends. Cari 6 teman, 6 relatives, kalian jawab di situ. Oke, paham ya pertanyaannya ya? Kalian tanya seperti itu di atas. Can you swim? Can you play badminton? Can you play kite? Can you sing? Play kite itu bermain layangan. Oke. Next page. Oke, after you do the survey, setelah kalian lakukan survei yang di atas ini, kalian lakukan survei, lalu
coba kalian lakukan report the survey. Ya, kalian buat laporan surveinya. Nah, caranya bagaimana? Lihat seperti nomor 1. I can swim and sing. I can swim and sing. But I cannot play badminton and playing kite, ya. And kite. Nah, nanti kalau teman kamu yang lain kamu kasih pertanyaan, he can swim and play badminton, but he cannot play kite and sing. Nah, seperti itu. Coba buat laporannya ya. Ada 4 nomor for friends. Ada 4 teman yang harus kalian lakukan. Report the survey. Do the report. Okay? Understand? Shall we go to part E? Let's break ya. Page 93. Yeah, we go to the page 93. This is about let's practice. Yeah, practice and complete the conversation below. Lihat. Okay. Bobby is 7 years old. Can he ride bicycle? Bobby berusia 7 tahun. Dapatkah dia mengendarai sepeda? You can answer, I am not sure. Nah, this is tentang keraguan-raguan ya. Doubt itu ragu. Doubtfulness, penuh keraguan-raguan. Ya. Ya, doubtness ya, keraguan-raguan. Jadi bisa nggak pakai ini, nggak usah dipakai ya. You may not use it. Jadi doubtness ya, keraguan-raguan. Okay. The bus drive so slowly. Can we arrive in time? I doubt it. Doubt ya. B-nya tuh nggak kebaca ya. Jadi D-A-U-T. Doubt it. Doubt it ya. I doubt it. Ya, seperti itu. Oke. Jadi kalau ada 2 kalimat keraguan-raguan. I'm not sure. Ya. I'm not sure dan I doubt it. Okay, number 3. The ticket is very crowded. Can we get a ticket? Yeah, can we get a ticket? The ticket office is very crowded. Kantor tiket, ya, kantor karcis sangatlah sesak. Can we get a ticket? Dapatkah kita memperoleh tiketnya? Bisa nggak kita dapat tiket? Nah, jawabannya apa? Nah, itu pilih yang di atas ya. Okay, we go to the next page. Number 4. Roy is fat. Can he ride motorcycle? Ya. Roy gemuk. Dapatkah dia mengendarai sepeda motor? Coba, ada 2 kalimat tadi kan? Oke, kalian jawab tadi apa? Saya tidak yakin, saya meragukannya. Number 5. Our trip may need a long time. Can we go by train? Our trip may need a long time. Can we go by train? Perjalanan kita membutuhkan waktu yang panjang. Dapatkah kita pergi dengan kereta api? Oke, jadi ada jawabannya ada di nomor 1, ada di nomor 1 dan nomor 2. Oke? Do you understand? Now we will go to part F. This is the last but not the least part. Okay, listen and do. Listen to your teacher, then do the instruction correctly. Nah, untuk ini kalian bisa lakukan together with your parents or with your family, your brother, your sister. Ya, bisa dilakukan bersama-sama. Okay. Number 1. Walk forward 3 steps. Walk forward 3 steps. Berjalan maju 3 langkah. Artinya jalan 3 langkah. Iya. Itu nomor 1. Number 2. Walk 2 steps and turn left and walk 2 steps. Wow. Berjalanlah 2 langkah. Terus belok kiri. Ya. Dan berjalanlah 2 langkah. Oke.
Ini kalimat perintah ya, order. Number 3, stand up and close the door. Stand up, berdiri, dan tutuplah pintu. Berdiri, dan tutuplah pintu. Stand up and close the door. Number 4, pick up your book and draw a big circle. Ya. Ambillah bukumu dan gambarlah sebuah lingkaran besar. Ya. Number 5, jump 4 times, etc. Jump 4 times, berarti lompat 4 kali. Saya masih ingat? Kepanjang dari cetera dan lain-lain. Okay. Now, this is the last page. We will go to sing. My eyes, my ears, my mouth, and my mouth. Sorry. Ada yang tahu lagunya? Oke, Bapak akan ajarkan. Oke, so oke. Together with me ya. My eyes, my ears, my nose, my mouth. My eyes, my ears, my nose, my mouth. My eyes, my ears, my nose, my mouth. We all clap hands together. We repeat again ya. Coba, tapi kita pakai artinya dulu deh. Mata saya, telinga saya, hidung saya, mulut saya. Diulang lagi, mata saya, telinga saya, hidung saya, mulut saya. Mata saya, hidung saya, mulut saya. Oh, diulang 3 kali. Baru, we all clap hands together. Kita semua bertepuk tangan bersama-sama. Oke, repeat again ya. Na 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 na. My eyes, my ears, my nose, my mouth. My eyes, my ears, my nose, my mouth. My eyes, my ears, my mouth. We all clap hands together. Seperti itu lagunya. Okay, you can practice at home. Please do all the do the questions. Please do you answer the questions ya. Halaman ada di halaman berapa? 90 ya, ada di halaman 90. Bentar. Yang harus kalian kejar halaman 90. Lalu halaman berapa? 90, 91, 91, 92 ya. 92, 93, 94 ya. Kalau untuk part F and G itu kalian practice at home. Okay, that's all for my explanations. I hope you understand. Please practice together. You learn together with me. Thank you. Bye.